谁啊？来踢馆了！你！大家好，嚟，攞埋下，收工！哎呀！ 好啦，咁我哋呢個時候咧就問我哋個又年輕又靚仔嘅師傅啦。咁咧我哋叫佢做掌門人噶啦。佢個名佢個朵啊好響，你睇下佢嘅名已經掛上去。天將呢隻名你已經夠惡噶啦。哇！你老豆又好叻喎，按咗咁嘅名俾你喎。咁你一路又細個，你爸爸話你都冇咩中意讀書噶喎。係啊，然之後咧你淨係好頑皮嘅。 好中意啦，打交啊食嘅，就好似李小龍啊，細個中意打交啊咁啊，幾時就開始中意武術？大概是12歲就開始了。現在幾歲？22歲，10年了，10年了。從50開始，50需要練功夫的嘛？對，從那邊開始接觸功夫啊，武術啊。你的 title 是 Extreme Martial Arts。Extreme Martial Arts 包括了好多的武術，好多不同的類型的。譬如話泰拳又係都係啊，其中一樣啊。Karate 啊，跆拳道啊，絕術都係喺武術，所以 Extreme Martial Arts 就包括晒㗎啦。所以掌門人就係咁嗌啦。但是它比較多 focus 在套路，kata form 就是在 combat 比較少，是 form 比較多。它 focus 是那些高難度的動作，那些特技啊、special kick 啊，那種很難做的 stun 啊，我們就是 focus 那一些哦。你講到 stun 我就想起了。 我聽說你有拍了幾部電影做 stunt 面的，對不對？對。除了本地的那一部，我們兩個一起拍的《私刑》，還有在外地、外國都有嗎？暫時沒有到外國，只是到沙勞越啊。沙勞越，一般片啊。一般片，西馬公司的。哇 ，that's good。你就說 stunt man 啦。哇，他怎麼找到你的？要感謝于天龍哦，他帶我。哦，于天龍 ，OK。在拍《風夏之鄉》那部戲的時候，啊，對。到那些上面，謝謝啦，對。那麼你還有什麼的計劃嗎？大的計劃？現在主要是 focus 這個拳館咯，想辦法讓這裡多一點的年輕人也好，女生也好，男生也好，多了解這個拳館裡面的所有可以對着我們身體啊或者我們的愛好的拳術啊，都可以來這裡。主要的目的做這個場就是要讓想要練功夫的人啊有一個很好的場地練啊。幾耐咗啊？這個月8月是第2個月，我們開始教課，還沒開幕啦。OK，good，哇，開幕我哋一定要嚟噶咯。哎呀，一定要嚟啦，一定要嚟。This is Werner. He's in charge of one of the exercise called it the calisthenic physical exercise. Calisthenic fitness exercise is a fantastic bodybuilding up without any weight, and you can still come up with such kind of body shape.
Mamma mia! So what are the classes you have? Almost every day 我的 class. I would recommend them to come like twice a week. 一个星期来2次，一个星期来2次。好，3个月就差不多这样子，6个月就可不可以这样子？对，一个星期来2次就比较难一点啦。如果你是很像 every day consistent 3 months is not problem. Oh, like maybe like 2 times or 3 times a week. Maybe take about 6 months to 1 year 啦。一点日系的 transformation。Yes. Awesome！ 你现在这样讲，我要报名了。我自己都要报名了。老人家说我好说，他说对啊 ，It's only your mentality. Exactly. Here from 功夫國內就係 Mr. Randall. He's in charge of Muay Thai. Yes. 依家咧就會教我1、2道散手，表演即係表演嘅咋啦嚇，表演嘅 demo 啦。This is Master Jam， 佢就負責咧 Brazilian Jiu-Jitsu 巴西柔術係咯，即係箍頸啊，又成啊，又拉腳，又掹筋啊啲咁啦，佢嘅武德好反抗，好多警隊裏邊都會使用㗎。係啦係啦，十字鎖 ，OK。我每日踢佢隻手嘅。踢佢手。咁呢個動作咧，除咗可以喺地上做啊、企住啊，好多方法可以做得到。哇！要成個人跳起嚟喎！你幾重啊？你James 你都70都可以跳起嚟，真係好犀利喎！好多人都可以跳到㗎，因為呢啲係technique嚟㗎。technique借力，你係咪借佢力？我係借佢身上嘅力，係咯，佢抽喺身上嘅力，佢拉翻我自己上面。哦，係咯，所以話我好大力去拉佢上面。OK，借一個力。如果你係好大隻嘅又好細隻，咁樣點借力咧？佢好細隻，咁好啦，我就蝦佢啦。咁就唔需要用呢一招，用第二招啦，係啦，睇其實姚子書係俾嗰啲反而細隻啲嘅人，佢哋都可以用翻佢自己嘅技術，因為呢個唔係打力。OK，好似拳擊嗰啲係我大隻我大力，係，但係呢個我哋鎖係關節。你嘅關節係冇把線嘅，所以係可以鎖到。女性頭呢個 very good。乜邊個係女性啊？我，你係女性，哦，你係女仔。我係女仔。OK。我喺呢啲位我係好蝕底。咁你就衰嘢嚟。呢啲衰嘢梗係咁樣我啦。呢條禽獸過嚟啦。咁樣我啦，係啦。哦。一樣頭先嗰個動作。好。一樣頭先個動作。你個腳一定要箍住佢。係啦，因為呢個腳我係去。唔好俾佢走。控制佢嘅身。OK。手我都唔可以放過佢。控制佢呢度，拉翻佢落嚟。因為如果佢高，我亦都做唔到啲咩，我又可以打我。冇錯啊，佢冚你啊，佢又大隻過我。譬如講啦，佢係男仔，我係女仔，佢大隻過我，佢打我。係啊，都 avoid this， 我要拉翻佢落嚟先，唔
我可以拉呢度，我可以拉呢度。即係佢有着衫嘅，拉有衫就拉衫，冇 OK 咁合氣。冇衫我哋就咁樣拉。OK，都一樣嘅動作，一用呢個腳攞三定。就箍住佢隻頸啦。所以呢個係鎖呢一個關節。佢攻擊我喺地下，我梗係蝕本啲㗎啦。譬如我哋跌低咗俾佢打到，咁佢嚟啦。佢打我梗係蝕本啲㗎啦。係啦。咁我要做下呢啲動作啦。我可以。呢度轉咗身先喎，轉咗身喎，一轉身喺佢後邊嚟喐佢喎。頭先呢個叫做高榮嘅咯。OK。弓箭，因為佢嘅姿勢咧，喺呢度，好似拉弓箭咁。拉弓箭。到呢個位就會貼住嘅，就會困難攞命㗎啦，攞命㗎啦。都喺呢個比較大啲嘅人，可能會拉佢嘅衫，或者係佢冇着衫。OK。佢冇着衫都好啦。我喺呢個位，我依然有呢個。又個腳嚟呢個，又得。都邊即係一個可以咁樣玩嘅一個，可以變動。即係直嘅呢個算係一個比較新嘅一個運動嚟嘅。係。佢係一個屬於比較新嘅運動，都係近呢幾年先慢慢興嘅啫。因為激戰啦嚇，因為啲 MMA 戲啦，都慢慢就開始多咗人呢啲咁嘅。但係我哋 BJJ 同其他嗰啲功夫啊，或者係動作嗰啲唔同，人嘅關節太多。OK。你冇可能一日可以學得晒。我係好小心嘅，所以點解我哋開班咁樣啦？開班你就係要俾嗰啲唔識嘅人，唔可以亂做。你做都要顧住你嘅朋友啊，你嘅客啦去做。會箍死人㗎，真係箍死人。會㗎，因為我哋如果我講箍頸嚟講，11秒你唔放手嗰人就暈低㗎啦。13秒佢嘅 oxygen 係啦，佢就過咗去㗎啦，佢就甩鳩啦。1分鐘之後佢就瓜得㗎啦，所以我哋都係好小心同埋。呢一招咧叫做裸腳，裸腳都係呢度箍嘅，喺呢度開始箍嘅。嗱，你哋都未出嚟㗎，未出嚟㗎。我已經覺得嗰個喉嗰個骨啊，已經係頂住啊，就開始赤㗎啦。如果你真係一出力，真係用嗰個撲瓜咗㗎。係啊，冇搞笑，因為呢度係好脆弱㗎，好脆弱㗎。如果你 feel 到痛或者你呼吸唔到，你就咁咯。如果我好耐都冇打，你都記得放咯。應該係暈低咗。你覺得唔對路，你又打手。OK， 所以打你手。手咧，大隻嘅人咁樣做咧，可能可以㗎。你唔係搞笑啊？係好攞命㗎。啱啱好中到你嘅。好攞命。頭暈。所以如果我哋係比較講技術嚟講，唔可以講大隻或者細隻。技術嚟講，我哋嘅手係咁樣嘅，因為我要兩個角。我諗你個頭我都走啦。嗱，你依家開始呼吸有少少唔對。如果我一出嚟咧，哇！你啲力係點樣嚟咧？你用邊度咧？因為其實我唔係用力㗎，我係用兩個手合埋一齊，我慢慢3到4成，係啦，慢慢3到4成。所以如果係女人仔都佢可以用到呢種咁嘅力。如果女人細細粒可以兩個男人個背咁嘅動作，一樣可以。因為呢度嘅。想唔想試啊？我試啊！你死啦今次你記得撲我喎！呢個手而家呢個手我哋用刀啦，呢個刀位，呢個刀位。哦，呢個刀位就係個頸。呢個刀位，我哋要咁樣切佢。所以你要 feel 到你呢個三角形喺我嘅下巴低嘅。都你呢個手捉住自己嘅掰膝，捉自己嘅掰膝係，捉自己掰膝係放落去，攝喺我頭後邊。跟住你將你兩個手越縮越細。OK，越縮越細。好，試下嚟咯喎。有力啊！學到啦！真係㗎！係啊！你死啦！翻嚟我梗喐呢招㗎啦！唔信你啦 ！This is good！ 呢招就夠食啦！Next instructor I'm going to introduce is a martial art called Judo. The master is Tommy. Break the balance of the form. Yes, because judo is about using balance and much strength. Okay. Much strength. So, using the opponent's punya unbalanced strength. So I use
just like for example, if I carry her like this, it's very heavy. If she's excited, especially definitely. I pull her, for example. The balance is break already, the balance. Okay, so the legs lift up. Yeah, so you can use all body weight. What about if below is a tall guy and a big guy? You can still get, yeah. As long as you break the balance. When it comes to grappling, if in a suit fight, basically you don't attack. We wait for the opponent to come. Because it would be quite dangerous. For example, like if I want to, because I need to grab. If a woman don't know anything, yeah, the punch will come first. Okay. Oh, okay. I cannot do anything. Alright. But I need to grab. Okay. So, if she punches, I grab her. Okay. You must have the opportunity to grab as fast as you can. So you can be fast also. Yeah, we need to be fast. Movement comes, you're going to be fast. Correct. As long as I in body contact, I can do whatever. Okay. I can throw her left, right, front, anything like that. Okay. If still got Distance. I can do anything. That's Jojo. Yes. Jojo must be contact, body contact.嗱，而家我冇做咗3啦，係啦，手咗啦。哇！嚟啦！哇！The block 幾重，好 heavy 嗰種。Okay, no problem. The heavier you are, you will drop harder. Yeah. Oh, that's cool. Thank you so much, Tommy. Master Tommy. Thank you. Wow. 添加我们非常谢谢，尤其是我们整个库人，谢谢，有認識很多的師傅。剛才我同佢哋就有機會啊，學到好多嘢喺佢身上啊。咁我咧就要報名啊，不能夠 class 㗎啦，我本身啊，好開心，真係好多謝你。咁啊，希望咧你嘅生意喺裏邊咧就慢慢越嚟越多後生人嚟到呢度接觸拳術，因為拳術咧但係唔係淨係練拳健康，但係好多係 discipline 都有教佢哋點樣忍耐啊等等啊，係咪？所以再次嘅多謝。咁而家呢個時候咧，我哋就請天象咧同我哋表演 form 啊 ，form 好不好？來，歡迎。Hey guys, thank you for watching. If you like my video, don't forget to share among your friends. Remember to subscribe and click the bell button at the same time so that we will notify you whenever we upload any new episodes every week. Stay tuned. Bye. 1, 2, 3, 4.